Hello and welcome again to Immigration News and Views, brought to you by the Nachman Fulwani Zimochek Law Group. Today I'd like to introduce you to Chitra Shah, member of our office, who is going to assist me by giving you some information in Gujarati and also in Hindi for those of you viewers who feel more comfortable in that language. So Chitra, maybe you want to say hello to some of our viewers? Sure. Namaskar. મારું નામ ચિત્રા છે. હું આજે તમારા માટે હિન્દી અને ગુજરાતીમાં in Hindi and English I will be translating Mr. Nachman his information that he's providing today on immigration. So we want to give you a quick update about what happened with the August Visa Bulletin, which just came out, and it's very exciting for our Indian clients, and so we want to tell you a little bit about that today. ઓગસ્ટમાં નવા તારીખ નીકળી છે અને એના માટે આજે અમે તમને કહેવા માંગીએ છીએ સ્પેશિયલી ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીને એનો કેવી રીતે અસર પડે છે એના માટે. As many of you may be aware, because you've been eagerly watching and waiting for your green card priority dates to become current, you've been looking at what's called the Visa Bulletin. The Visa Bulletin is put out by the U.S. Department of State. US Department of State આ એક તારીખ કાઢે છે દર મહિને જેનાથી તમને ખબર પડે કે તમારા કેસીસ ક્યાં છે અને એના પ્રમાણે એના ઉપર તારીખ તમે જોઈને આશરે કહી શકો કે તમારા કેસીસ ક્યાં છે. The U.S. Department of State puts out the Visa Bulletin on a monthly basis, and you can get that Visa Bulletin simply by going to travel.state.gov and typing in the most recent Visa Bulletin, which now is August 2013. જેવી રીતે પહેલાં કીધું આ મંથલી આવે છે અને તમે travel.state.gov પર જઈને વિઝા બુલેટિનને એક્સેસ કરી શકો અને તમારી પોતાની તારીખો જોઈ શકો કે તમારો કેસ ક્યાં છે. What the Visa Bulletin does is that this is put together by a gentleman at the Department of State named Oppenheimer. આ તારીખો ઓપનહાઇમર કરીને એક પુરુષ છે જે તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. Mr. Oppenheimer blesses us each month with how many visas are going to be available in the various classifications. He crunches the numbers to determine how the visas are going to be used in each one of the classifications. દરેક ક્લાસિફિકેશનમાં સર્ટન નંબર હોય છે અને એ નંબર પ્રમાણે તમને ઓપનહાઇમર જે માણસ છે એ જોવે છે કે તમારા ક્લાસિફિકેશનમાં કેટલા નંબર હોવા જોઈએ. So this month we're pleased to announce for our viewers that the Family Second 2A classification, which is for spouses and children of permanent residents for India, is current. And that's very important because many of you have been waiting for your visas in that classification. અગર તમે પરમેનન્ટ રેઝિડન્ટ છો અને તમે તમારા છોકરાઓ અને તમારા સ્પાઉસીસ માટે તમારા હસબન્ડ કાં તો વાઈફ માટે તમે અગર પિટિશન કર્યું છે તો તમારી તારીખ અત્યારે કરંટ છે એટલે તમારી તારીખ અત્યારે તાત્કાલિક એના ઉપર એ લોકો ડિસિઝન લેવા માંગે છે. So that is current, by the way, for all of the visa classifications for China, for India, for Mexico, and for the Philippines, and for all other chargeability areas. ઇન્ડિયા સિવાય ચાઇના છે, મેક્સિકો છે, ફિલિપિન્સ છે અને ઘણી બધી બીજી જગ્યાઓ છે. બધા માટે તારીખો અત્યારે કરંટ છે અગર તમે પરમેનન્ટ રેઝિડન્ટ છો તો. So for those of you who have I-130s that are pending in the Family Second A category, you can file starting on August 1st. You'll be able to file your adjustment of status applications. અગર તમે તમારા હસબન્ડ વાઈફ કાં તો તમારા છોકરા માટે તમે અગર ફાઇલ કરી છે I-130માં તો તમે ઓગસ્ટની પહેલી તારીખથી તમે એડજસ્ટમેન્ટ માટે ફાઇલ કરી શકો એટલે એમના ગ્રીન કાર્ડ માટે ફાઇલ કરી શકો. In addition, we have some other good news, actually excellent news, for our Indian clients who have been incredibly patient, and that is that the EB2, the preference category, has advanced to January 1st of 2008. બીજા ન્યૂઝમાં છે કે જે લોકો અત્યારે વેઇટ કરતા આવ્યા છે એમ્પ્લોયમેન્ટ બેઝમાં EB2 કેટેગરીમાં તો અત્યારે એ કેટેગરીમાં જાન્યુઆરી 1st 2008માં અત્યારે કેસીસ ડિસિઝન લેવામાં આવે છે એટલે તમે તમારા માટે અપ્લાય.
So for those of our Indian clients who have been incredibly patient and waiting for your EB2 priority date to become current, we're pleased to be able to report to you that the U.S. Department of State is saying that your priority date now for the EB2 classification for India is current as of January 1st, 2008. અમારા જે ઇન્ડિયન ગ્રાહક છે જે બહુ વખતથી વેઇટ કરતા આવ્યા છે, અમે ખુશખબરી તમને એ આપવા માંગીએ છીએ કે તમે બહુ વખતથી વેઇટ કરતા આવ્યા છો. તમારી પ્રાયોરિટી ડેટ અત્યારે હવે કરંટ છે, સ્પેશિયલી અગર તમે જાન્યુઆરી 1st 2008થી તમારી તારીખ છે તો. And what this means is that you can file your adjustment of status application એનો મતલબ એવું છે કે તમે હવે તમારું એડજસ્ટમેન્ટ ફાઇલ કરી શકો, એટલે તમારા ગ્રીન કાર્ડ માટે ફાઇલ કરી શકશો. and assuming that it's properly filed with the USCIS, you should have work authorization and a travel document within 90 days of the date of filing. અને અગર આપણે બરાબર કરીને તમે ફાઇલ કરી શકશો અત્યારે તાત્કાલિક ઓગસ્ટ 1st થી, તો તમને 90 દાડામાં તમને તમારું વર્ક ઓથોરાઇઝેશન મળી જશે, એટલે તમે કામ કરી શકશો, અને તમારું ટ્રાવેલ ડોક્યુમેન્ટ મળી શકશે, એટલે તમે ટ્રાવેલ પણ કરી શકશો. So because many of you have been waiting a long time for these priority dates to become current, you may not be taking up positions necessarily that are actually those positions that are on your labor certification application. પણ આનો મતલબ એવો નહીં કે તમે તમારા જે પોઝિશન્સ જેના પર તમે એપ્લાય કરીશું એટલે તાત્કાલિક તમારે એ પોઝિશન નહીં લેવા મળે, પણ તમને વર્ક ઓથોરાઇઝેશનનું ડોક્યુમેન્ટ મળશે. So what we're going to do is, if you've done a labor certification and it's been pending in the EB2 classification, speak to your lawyer. It's very important to speak to your lawyer, and they can explain to you the provisions of what's called mobility under Section 106 of AC20. Okay, so it's 106 AC21, અને એ સેક્શન તમારી જોડે કેવી રીતે લેવા દેવા છે તમે અટર્ની જોડે વાત કરી શકો છો તમારા, અને જોઈ શકો છો કે તમને એનાથી શું બેનિફિટ મળી શકે છે. So there are many nuances that are associated with filing your adjustment application from EB2 and then filing the adjustment. So be sure that you speak to your lawyer, contact your company, contact your lawyer, make sure you talk to them before you file the adjustment application. તમે કશું પણ ફાઇલ કરો, સ્પેશિયલી તમારા ગ્રીન કાર્ડ માટે ફાઇલ કરો, એના પહેલાં તમે તમારા અટર્ની જોડે વાત કરજો, અને થાય તો તમારા એમ્પ્લોયર જોડે પણ વાત કરજો કે તમને કેવી રીતે આનાથી ફાયદો તમે કરી શકો. So thank you very much for joining us. We just wanted to bring this very important news to your attention immediately, and please join us for additional videos on information in the immigration field, and bye for now. અમે તમારા માટે આજે આ ન્યૂઝ લેવા માંગતા, તમને આવીને આપવા માંગતા હતા. તમારે કશે પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તમે પહોંચી શકો છો, અને થેન્ક યુ, અને આવજો. નમસ્કાર.